Today, I'm introducing your English friend. Enjoy this video. Hi friends, I am pleased taking you all back to our main show, English Easy Steps. Today is day 3. நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இருக்காதவங்க அல்லது இப்போதான் முதல் முறையாக நம்ம வீடியோவை பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் கேட்டுக்கோங்க. இப்போ தான் நீங்கள் இங்கிலீஷ் லேர்னிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைக்கிறதா நினச்சிக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ ஃபோனடிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ். அவர் ட்ரைனிங் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி இன்ட்ரிகேட். எல்லோருக்கும் சுலபமாக புரிகிற மாதிரியும் வித்தியாசமான முறைகள்லையும் பயிற்சி அளிக்கிறோம். We do explain to you the concepts in English and Tamil as well. Our teaching is bilingual and occasionally multilingual too. IPA symbols-ஐயும் related sounds-ஐயும் இணையான தமிழ் எழுத்துக்களோடும் அதற்கான ஒலிகளோடும் சேர்த்து விளக்கங்கள் கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஃபோனடிக்ஸ்க்கும் ஃபோனிமிக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு தெளிவுபடுத்தணும். Phonetics studies the sounds people actually produce in speech. Phonemics studies the way the listeners understand those sounds. இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபோனடிக்ஸை ரொம்ப டீப்பாக படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதாவது தேவையான சந்தேகங்களை போக்கிக்கிற அளவுக்கும் கஷ்டமான ஒலிகளை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கும் படிக்கணும். நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸுக்கே புரியுற மாதிரி நம்ம இங்கிலீஷ் பேசணும். ஓகே, தட் இஸ் பாசிபிள். ஆனால் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் மாதிரியே பேசணும்னு நினச்சா அது அவ்வளோ சரி வராது. ஓகேவா? அதுவும் இல்லாமல் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் அதிகம். இதில் பாருங்கள், ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ், ஆஃப்ரிகேட்ஸ், ப்ளர்சிவ்ஸ், அப்ரக்ஸ்மேன்ஸ், நேசல்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் டீப்பாக படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. தேவையான அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? Based on the nature of the voicing, consonants are classified as voiceless consonants and voiced consonants. A voiceless consonant and a voiced consonant make a pair. There are 8 such pairs. In addition, there are 7 voiced consonants which are single. That means unpaired. There is one more consonant which is voiceless. It is also unpaired. I am presenting here the chart showing the 24 IPA consonants classified on the basis of the nature of their voicing. Okay friends, இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும். இது ரொம்ப நுட்பமான லெசனாக இருக்கிறதுனால ஸ்லோவாக தான் பார்க்கணும். இன்னும் அடுத்து வர்ற கிளாஸஸில் அதை நல்ல டீப்பாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? குட் பை. Until then. Hope you enjoy this video. Meet you in my next video. Bye everyone.